And Gareth, I want to talk about what if you're wrong, the signs that we'd see if that were to happen. 네, 안녕하세요. 백구입니다. 오늘 영상은 저번 주에 반응이 좋았던 이 가레스 솔로웨이의 가장 최근 비트코인 분석 영상을 함께 보려고 합니다. 일단 최근에 하락을 계속 봤던 분인데 그대로 흘러가지 않았죠. 비트코인 고점 올리면서 계속 쭉 상승 추세를 이어가고 있는데 아직도 본인 관점을 계속 유지하고 있는지에 대해서 궁금해하신 분들이 많기 때문에 영상을 준비했고요. 영상 마지막에는 제가 보고 있는 관점도 같이 추가되어 있으니 구독, 좋아요와 함께 영상 끝까지 시청해 주시길 바랍니다. And about 6 months ago, maybe more, on our channel, you said that your downside target long term for Bitcoin was 12K. Has that changed? Are you more adamant, less adamant? Yeah, I don't think I'm more or less. It's more that the charts are in charge here. So right now the charts haven't changed the tune that we're still in this bear market cycle. So for me, it would have to be when we get above that 30,000. That's when I start to look to buy pullbacks. And just to mention this too is I've been long and short Bitcoin and cryptos overall, probably about 5 or 6 times just in the last month because of this awesome volatility. But I'm talking more on the macro view, the bigger move. Then I start kind of hodling on pullbacks and buying the positions to hodl versus just looking to trade them on the long side, which is what I've been doing recently. So I think, again, the 12,000 level is still out there. I even think there's a chance of 9,000. I hope I'm wrong. But again, I do think that is a possibility still. And Gareth, I want to talk about what if you're wrong, the signs that we'd see if that were to happen. You've told me before that the 3 big things you're looking for, if regulation happens, whenever that is, that'll be a huge trend change. When the Fed not just pause it, but pivots, that's a huge trend change. And then, of course, if we get those TA technical indicators, if you see price breaking above, that would be a reason. Something we have just seen in this last week, the Federal Reserve has not pivoted their interest rates, but they have bought assets. More assets have came on their balance sheet. Does that factor in at all? So that is a potential flag that goes up, right? And so essentially what we're seeing is that the Fed has this window where banks are allowed to go in and borrow and basically get money from the Fed. And that's what we've seen. So we've seen these banks that have been in so much trouble, they're actually being allowed to take money from the Federal Reserve in that sense. So right now, again, that's kind of like a half a step in that right direction. It isn't the full-fledged where what I want to see is I want to see the money going out to the public, right? So not just being kept within the banks to keep them solvent, but actually saying, okay, QE is to push money into the system, like we saw in 2021 with COVID and 2020 with COVID. And that's really where that next big, that first big pivot would be. Yeah, this is like a baby step, the hints. Yes. And then, obviously baby steps lead to full steps, but we're not there yet. Right. That's right. And honestly, I think we'll look back at this and say, hey, remember when it was like the first signal of that returning. I still think it's probably like about a year away at this point, but I do think, these are signals that the economy has been like a drug addict addicted to drugs from the Fed, which are this is the printing of money. And we don't know anymore how to deal without that. We are literally addicted to it. And so this is the withdrawal symptoms of us freaking out over, oh my goodness, rates are 5%. The banks didn't keep up with their risk assessment. The housing market is coming in hard. All these different things are issues that is being caused by that Fed sharp rise in hike rates. One final Bitcoin question before I ask you about Ethereum. Once Bitcoin bottoms, whenever that is, from a technical standpoint, when do you see the next all-time high? Oh, wow. So I think, again, once we're confirmed on that bottom, and again, whether that's already happened or not, I think you're looking 3 to 5 years out. I wish I could give a better time frame, but I do think, again, it'll coincide at least starting with the printing of money again, and also the regulation, right? And then that next big wave, I think, is going to be a huge bull market led by institutional money that's finally ready to kind of say, okay, we have the transparency from regulation. Now let's get involved in crypto. And I even think that a recession, if I'm right, and the economy goes into a long drawn out recession because the Fed is going to be reluctant to print us out of it, that actually also helps the Bitcoin bull market, where we start to say, okay, stocks are no good because earnings keep coming down. So forget stocks. Let's go to crypto. And that's where that pivot comes in. That real pivot that is the digital gold of Bitcoin comes in. So 3 to 5 years out, whenever that bottom happens, you would predict, if the bottom has already happened, which you believe we still more downside, but you're saying this halving that's coming up in a year, usually we see it an all-time high, maybe 12 months after halving. You're saying, man, it's not going to be enough this time. Yeah, so I think we probably bottom this year in Bitcoin, but I do think that
people are really hanging their hats on that halving as being the catalyst for us to hit new all-time highs. I'm conservatively not so thrilled with that until we see that printing of money and really it flow into the system significantly and rates go back to very, very low levels, which I think will take longer than just up to the halving. So I think, again, that's the key, is that the bottom probably happens in the next 6, 8, 10 months, but I think it's going to take longer than people realize to get us back to new all-time highs. 네, 그럼 다음으로 비트코인 차트를 넘어와서 현재 보시는 차트는 비트코인 4시간 봉 차트고 현재 비트코인 달러 기준 27.4K 부근입니다. 제가 금요일날 여기서 한번 고점 올려주기 전에, 여기서 저항받고 한번 고점 올려주기 전에 주말 동안 움직임을 봐야 될 패턴은 딱 하나만 보면 된다라고 말씀을 드렸죠. 저번 주 금요일날 업로드를 해드렸어요. 만약에 올라갔을 때 여기서 이렇게 한번 더 고점 올려주고 내려주고 고점을 3번 올려주면서 쐐기형 패턴이 만들어지면은 좀 조정이 나올 수 있다라고 설명을 드렸고, 현재 차트랑 대입을 해봤을 때 좀 프레임은 좀 빠르게 나왔어요. 제가 생각했던 것보다. 이렇게 추세를 그어봤을 때 네, 이런 프레임의 쐐기형 패턴이 만들어졌습니다. 물론 저번에서 이제 예상했던 거는 그림 자체가 좀 크게 나왔지만, 크게 그렸지만 어쨌든 우리가 좀 주말 동안 봐야 하는 그림은 이렇게 쐐기형 패턴을 보는 게 굉장히 중요하다고 말씀드렸고, 이런 쐐기형 끝에 마지막에서 하락분이 분출될 수 있다, 최소 조정은 나올 수 있다라고 설명을 드렸어요. 지금 여기서 중요한 거는 이런 쐐기형 패턴은 다이아고널 패턴이라고 하는데, 뭐 다이아고널 패턴이 리딩 다이아고널 패턴이 될 수 있고 엔딩 다이아고널 패턴이 될 수 있어요. 이 쐐기형 패턴은 한마디로 말씀을 드리자면은 무언가의 시작점에서 발생을 할 수 있고 무언가의 마지막 파동에서 발생을 할 수 있어요. 그게 지금 상승과 하방이 지금 다 열려 있는 관점을 볼 수 있는데, 지금 일단 쐐기형 패턴이 만들어지고 조정을 주고 있어요. 이 조정에 대한 허용 범위의 기준점을 말씀을 드리자면은 좀 프레임이 넓을 수가 있어요. 이 올라간 파동이 시작된 여기 구간, 네, 24K에서 25K, 이 구간까지는 조정은 허용 범위가 된다. 네, 대략 이런 구간이죠. 여기 매물대 구간과도 겹치는데, 네, 이런 구간까지는 충분히 조정이 나올 수 있다라고 지금 보고 있습니다. 한 가지 상승 파동이라고 한다면, 근데 만약에 여기 24K에서 25K가 깨진다라고 한다면, 반등이 나오더라도 재차 깨진다라고 한다면은 이거는 이제 무언가의 엔딩 다이아고널이죠. 마지막 파동이 나오고 다시 하락이 분출되는 그림이 나올 수 있다. 우리가 지금부터 이 쐐기형 패턴이 만들어지고 조정이 나왔을 때 중요시 봐야 할 구간은 24K에서 25K를 지켜주는지가 굉장히 중요한 포인트일 것 같다. 이번 주에 굉장히 중요한 포인트가 될 것 같다라고 말씀을 드리고요. 네, 그리고 반대로 이렇게 생각을 하실 수가 있어요. 백군님, 근데 여기서 또 다시 쭉 올리면 어떡해요? 라고 여쭤보신다면, 차트를 1시간 보러 봤을 때 저도 이렇게 추세를 1시간 보러 좀 정확히 그어보면은 여기 고점이 28.5K가 나왔어요. 물론 이게 한번 좀 미달이 날 수 있어요, 추세에서. 근데 정확히는 한 28.3K에서 저항을 맞았죠. 만약에 여기 구간이 이렇게 한번 또 고점을 올려준다라고 한다면, 이런 식으로, 그럼 아마 여기 고점과 고점이 추세 라인 좀 중요하시 봐야 된다. 네. 이게 시간이 지날수록 여기 추세에는 고점이 올라가기 때문에 대략 뭐 오늘 내일 올라간다라고 한다면 해당 구간이 한 28.7에서 28.8K 됩니다. 이런 구간에서 지지 저항을 좀 잘 확인하는 게 중요한 포인트가 될 것 같다. 단기적으로는 한 번 더 고점 올린다라고 한다면 이 부분 잘 체크해 주시고 시장 바라보시면 될 것 같고요. 지금은 저번에도 말씀드렸다시피 여기서 좀 거래량 계속 줄면서 쐐기형이 만들어지고 있고, 아마 보조지표도 RSI상 4시간 봉 차트를 봤을 때 하락 다이버런스가 걸리고 있을 겁니다. 여기서 주가의 고점은 쭉 올라갔지만 보조지표의 고점이 내려가는 이런 하락 다이버런스가 걸리고 있기 때문에 또 거래량도 줄고 있고요. 만약에 한 번 더 고점을 올린다고 하더라도 여기 고점과 고점의 이은 추세 라인을 한 번 더 지켜보고 매매를 보시는 게, 또는 시장을 바라보시는 게 굉장히 중요한 포인트가 될 것 같다 설명을 드리고 오늘 영상 마치도록 하겠습니다. 네, 여기까지 뵙겠습니다. 감사합니다.